guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how to draw a very realistic mouth with teeth. আজকে আমরা শিখব কি করে realistic mouth মুখ ঠোঁট আর দাঁত আঁকতে হয়. And for that, I'm using basic drawing materials, drawing paper, common drawing paper, cheap basic 2B pencils, eraser, and for blending I'm using paper tissue. First, I start with the Cupid's bow. And then I start to give shape the upper lip. To keep the both side as equal as possible. দুটো দিকই প্রায় সমান রাখতে হয়. Now we need to decide how much gap we want between the two lips. So for that, I start from the middle point. দুটো ঠোঁটের মাঝখানে ঠিক কতটা গ্যাপ থাকবে সেটা আগে ডিসাইড করে নেওয়া দরকার. আর সবসময় মিডল পয়েন্ট থেকে শুরু করা উচিত যাতে দুদিকেই সমান measurements আমরা রাখতে পারি. And now we need to decide how much thick the lower lip can be. And again, I'm starting from the middle point. নিচের ঠোঁটটি কতটা মোটা হবে সেটাও ঠিক করে নেওয়ার জন্য আমরা মিডল পয়েন্ট থেকেই শুরু করব. Like this. The guidelines are ready almost. Now we need to draw the teeth. But that গুলো আঁকতে হবে. এখানেও মিডল পয়েন্ট থেকে শুরু করব. We'll start from the middle point. And the teeth are a little curvy at the end. তাদের নিচের দিকটা একটু কার্ভি হয়. Actually, basically আমাদের মুখে, ঠোঁটে বা দাঁতে কোথাও কোনো straight line নেই. There is no straight line in our mouth, in lips or in teeth. So we have to keep that in mind. The side teeth are a little smaller. So the guidelines are ready. Now we need to add some shadows, some highlights and some lines. And for that I'm going to speed up the video. You keep watching and please subscribe to my channel. Our drawing is basically done. Now we need to do is take the eraser and just erase the places where we want to be the highlights. Highlight add করার জন্য আমরা যেখানটা হাইলাইটে চাই সেখানটা ড্রয়িং এর শেষে eraser দিয়ে erase করে দিলে it would look more good. Like that, and if you mess up, just take the pencil and add some more shadows. So for today's drawing is done.
If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and share with your friends and family, and also comment down below and subscribe to my channel. আর যদি তোমরা এরকম ড্রয়িং ভিডিও টিউটোরিয়াল আরো বাংলায় চাও তাহলেও কমেন্টে জানিও। Thanks for watching.